Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan start dengan chapter baru. Chapter 3, which is Gravitation. Okay. In chapter 2, kita dah baca free fall yang ada kaitan dengan gravity. So, this one, dia punya kesinambungan. Lebih kurang lah. Okay. So, dalam gravitation ni, kita ada 3 subunit, subtopic, which is 3.1, kita cakap pasal Newton's Universal Law of Gravitation. 3.2, Kepler's Law. 3.3, Satellite. Okay, so untuk hari ni 3.1 dulu lah. Dalam 3.1 pula ada 6 benda. Ni kau nampak ni 6 benda yang kita kena belajar. So hari ni saya nak ajar 3 ni dulu. Okay, which is kita nak tahu apa itu Newton's Universal Law of Gravitation. And then nak solving problems involving the law, and also kita nak relate gravity dengan gravitational constant. Okay. So now kita nak explain apa itu Newton Universal Law of Gravitation. Okay, before this kita dah pernah belajar daripada kecil sampai besar. Kita tahu Earth ni dan other planet dekat solar system ni dia revolve around one star, which is Sun. Kan, Sun. Tapi kenapa? Macam mana? I mean like how? Macam mana all these planet boleh mengelilingi matahari ni tanpa terkeluar daripada orbit dia? Why and how? Okay. So kita akan belajar dalam gravitation ni lah. Okay, so ada contoh yang biasa berlaku kat dunia ni bila budak lompat kan. When you jump, you will return to the ground. Why? Kenapa you tak terus melompat naik sampai atas? And also, air molecules dekat dalam atmosphere pun tak escape keluar kan. Dia stay kat dalam. Kalau tidak, kita ada udara lah. And also, moon that revolve around Earth without drifting away. So, why? Why? Jawapan dia gravity lah, of course. Okay, kenapa? Sebab adanya gravity. Okay. Now, Newton gravitational force. Okay, gravity tu yang kita belajar sebelum ni chapter 2 tu just gravitational acceleration. Okay, banyak mana kita accelerate towards the earth. Okay, due to gravity lah. So now kita nak cakap pasal, tapi yang pull kita down is a force. Okay, gravitational force yang tarik kita ke bawah. So apa benda gravitational force ni? Gravitational force ialah sejenis universal force. Okay, universal force that acts between any two bodies in the universe. Maksudnya gravitational force ni ada di mana-mana. Bukan hanya dekat bumi dan juga manusia or the object on the earth. Bukan hanya macam mana nak cakap, dia merata-rata lah. Antara dua body akan ada gravitational forces. Termasuklah bulan dengan bumi, matahari dengan bumi, matahari dengan all the other planets. Okay. Apa yang menyebabkan diorang boleh stay in the orbit and keep on revolving around the sun? Because of this lah, adanya gravitational force. Gravitational attraction between the bodies. Okay. Ingat dia kena 2 or more bodies. Kalau satu-satu body je kau nak attract siapa? So of course lah, gravitational force dia akan interact between two bodies in the universe. Ingat it's a universal force, so it's everywhere. Not just dekat specific tempat, tak ada, semua ada. Okay, so apa yang force ni buat? So force ni that causes all planet to orbit the sun, and also the main cause of moon orbiting the earth. And other apa kita ada cerita lah. Tapi for now kita akan fokus on bumi, moon, sun. Macam tu. Tu fokus utama kita sebab tu kita punya sistem. Okay, soalan sistem kita duduk dalam dia, so kita nak fokus dekat benda yang familiar dengan kita. Okay, so that's that about gravitational force. So gravitational force boleh terjadi antara sun and earth, moon and sun. Depends lah. Okay, so this gravitational force is influenced by dua benda. Satu masses, satu distance. Distance dengan mass. Okay, ni bila saintis buat apa eksperimen
what they see, what they observe semua benda, dia mendapati bahawa gravitational force ni di-effect oleh dua faktor, which is mass dengan distance. Okay. So lagi besar body dia yang interact ni, lagi banyak dia punya force. Make sense lah kan? Sebelum ni pun kita belajar F equals to ma kan? So force always affected by masses. Okay. So lagi berat these two masses are, lagi kuat dia punya tarikan gravity. And also satu lagi yang mengeffect gravitational force ialah jarak antara this planet. Of course lah, lagi jauh jarak dia antara dia orang, lagi sikit lah dari tarikan kan. Macam kau lah, kita nak tarik benda, kita kena pergi dekat-dekat and tarik, right? Barulah kita boleh tarik. Kalau dia duduk jauh, macam mana nak tarik kan? So samalah juga dengan planet ni. Okay, all these two bodies in gravitational force ni, yang effect dia ialah jarak square dan juga masses of both bodies lah, body 1 and body 2. So diorang telah membuat kajian dan mendapati bahawa force is directly proportional to the product of both masses of the bodies and inversely proportional to the square of distance. Okay, distance dia kena square kan, so dia inversely proportional. Daripada this observation or experiment or deduction, dapatlah satu law yang diorang hasilkan, which is nama dia Newton's Universal Law of Gravitation. Okay, so statement ni macam tu lah. Gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of masses of both bodies and inversely proportional to the square of the distance between the center of the bodies. Okay, so lagi besar masses of these bodies, lagi kuat dia punya gravitational acceleration. Lagi dekat dia orang punya jarak, lagi kuat gravitational forces. Okay, gravitational acceleration pula, sorry. Gravitational force between these two bodies. Okay, itu dia punya statement. All this law ada statement dia. Newton's law ada statement dia. Third law ada statement dia. Kan? So kena ingat all this statement. Okay. So ni formula untuk cari gravitational force. Okay. G is gravitational constant. Bila nama dia constant, maksudnya dia constants everywhere. Value ni boleh guna, value ni constant lah. Dia tak akan berubah. Dia sama je. Dia boleh guna everywhere. Masses of the body depends lah body apa yang kita guna kan. Sun ke, earth ke, moon ke. And also the distance between the center of the first body and the center of the second body. Okay. So later, bila kita nak cari dia punya distance, make sure distance dia kena tengah ke tengah. Okay, ni distance yang sebenar. Bukan yang ni dan bukan juga hujung ke hujung pun salah. Dia kena ambil tengah ke tengah. Center of gravity kita panggil. Okay, barulah betul tu direction dia. Solving problem ni just so make sure awak ingat this formula. I'm not sure whether this will be given or not. So ingatlah, okay, bila kita buat soalan banyak-banyak, you should be remembered lah by the time. Okay. So solving problem involving Newton Universal Law of Gravitation ni banyak problem. Dalam buku teks awak pun ada 4 juta problem dia. Dan saya pun akan bagi exercise nanti dalam Edmodo. Kita dah pernah guna Edmodo ke? Pernah kot. Okay, nanti saya akan bagi exercise dalam tu. Dan awak kena hantar pun dalam 2 assignment. Okay, later I give lah after kita dah finish 3.1. Ni baru 3. Okay, dan soalan tutorial pun ada. So, boleh buat. Okay, example 1 ni very direct. Dia bagi tahu ada rocket launching, experience a gravitational force of 4.98 times 10 to the power of 5 Newton. What is the mass of the rocket? Okay, dia nak mass of the rocket. Of course lah rocket. Macam mana nak lukis rocket? Macam rocket. Okay, so rocket ni kan. Rocket ni of course lah dia punya tarikan gravity dengan bumi. Sebab kita nak launch dia naik atas. So dia ada gravitational force yang diberikan oleh kita punya earth. Therefore, kita kena ambil masses of the earth dengan mass of the rocket lah. As kita punya M1 and M2. So, F
equals to G M1 M2 over R squared. So M1 and M2 it depends. Suka hati awak nak letak M1 tu Earth ke, M1 tu rocket ke, tak kisah. Okay. R squared mestilah jarak antara center of the Earth dengan center of the rocket. Dia pun dah bagi. Tak payah kira. Jadinya untuk kira kita akan guna formula Newton Universal Law of Gravitation lah. G sama je. This value of G. And then M1 dia letak as Earth. M2 will be the mass of the rocket. And their distance from center to center. So jawapan dia should be 5.07 times 10 to the power of 4 kilogram. Okay. Sebelum tu, before kita nak guna all this formula, make sure awak punya value in SI unit. Okay. Kalau dia bagi force in kilonewton ke apa benda ke, tukar dulu. Tukar to SI unit. Baru boleh kira. Okay. Kalau dia bukan SI unit, tukar dulu and then kira. Kalau tidak, tak dapat lah value dia salah. Okay. Alright. Ni saya practice boleh buat sendiri. Nanti saya share this slide in the group. So, buatlah sendiri. Okay. Okay, so that's that untuk Newton's Universal Law of Gravitation, the basic of it. Okay, paling-paling basic ni lah dia. Alright, so now let's relate gravitational acceleration yang kita dah belajar dengan gravitational constant. Of course lah, dia ada relationship kan. Benda sama. Okay. So. Sebelum ni kita dah belajar dalam chapter 2. Free fall, right? And also. Weight. And also. Force yang influenced by gravity, which is weight. So, dia punya formula is F equals to mass times gravity. Tu Newton's second law. Okay. So, tadi Newton Universal Law of Gravitation kata force of gravitation equals to G M1 M2 over R squared. So, sekarang ni kita ada dua formula of forces. So, how can we relate gravitational acceleration dengan gravitational constant? Okay, first. Relationship dia kita tahu. Sekarang ni daripada Newton's second law, weight equals to mass times gravity. Daripada Newton's Universal Law of Gravitation, gravitational force equals to G mm over R squared. Okay, M besar ni saya letak as mass of the Earth. And M kecil is just mass of the object lah. Objek yang dipull oleh gravitational force. Okay, so both are actually gravitational force lah sebenarnya. Okay, sebab itulah kita boleh equatekan mereka. So, we can equate those equation. So, bila kita equatekan, kita akan dapat mg equals to g m over r squared. Okay, notice that this m ni mass of object yang sama. So, kita boleh je cancel the common factor. And we will get g equals to gm over r squared. So, inilah dia. Selain daripada guna F equals to mg, gravity juga kita boleh cari bila kita ada gravitational constant, mass of the earth and also distance. Okay, distance between the earth and the object. So, kita bolehlah kira juga gravity. Okay. So, ada dua lah. Dua formula untuk cari gravity. This is relationship between gravity dengan gravitational constant. Okay. Ni just nak cari formula je. Okay, now, how does gravitational acceleration vary with the distance? Okay, so, kita ada banyak distance. Satu, distance R ni surface lah surface of the earth, radius of the earth. And then ni semakin lama, semakin jauh. Dia letak in terms of 2R, 3R, 4R, 5R. Maksudnya lagi jauh lah daripada earth. So, macam mana dia punya gravitation vary? Logically, of course lah, dia akan semakin berkurang. Sebab dia lagi jauh kan. Tadi kita dah tengok. G equals to Gm over R squared. So, bila R increase, G akan, of course lah, decrease. So, maksudnya, bila dia kat luar ni, dia punya gravitation akan
decrease. So kalau kita buat eksperimen, kita akan dapat ni lah. Ni value-value ni eksperimen yang telah dibuat oleh oleh saintis. So dia mendapati bahawa dekat surface dia 9.81 yang macam kita dah belajar sebelum ni, free fall. And then lagi jauh daripada bumi, dia akan jadi lagi sikit. Okay, make sense lah kan? Okay, now apa jadi kalau kita masuk dalam bumi? Apa yang awak rasa akan jadi dekat sini? Dekat region di mana from center sampailah keluar surface. Apa akan jadi agak-agak? Okay, misalnya kalau saya tanya susunan saya, dia akan jawab, oh akan increase lah cikgu. Sebabnya, like ke dalam dia kata increasing. Okay, sebenarnya, semakin dia masuk dalam, semakin dia decrease. Kat tengah, value of gravity is equals to 0. Kenapa? Kan? Padahal kalau ikut logik kita kata gravity tu datang daripada tengah kan. Dan kenapa tiba-tiba kat tengah dia 0? Okay, sebab because of this formula as well. Okay, sekarang ni kita tengok gravity samalah. Gravitational constant sama. Okay, tengok mass of the earth. Okay, bila dia contohlah kita nak ambil gravity dekat sini. Contoh saya nak tukar colour lah sekejap. Okay, contohlah kita nak ambil gravity dekat sini. So, kita gunalah gravity equals to Gmm over R squared. G, okay, mass dia, awak tak boleh ambil mass of the earth as a whole. Kita akan ambil mass ni. Mass dekat situ je lah. Mass dekat kawasan yang kita nak cari sahaja. Okay, so mass of the earth ni kat sini. Contohlah 1/3 je mass of the earth dia. Over R squared. So, bila mass decreasing, of course lah value of G pun akan decreasing. Because they are directly proportional. Okay, that's why bila kita masuk dalam bumi, semakin lama awak masuk dalam bumi, semakin sikit dia punya gravity. At one point, gravity dia akan jadi 0 bila dia dekat center of the earth. Okay, so gravity paling kuat ialah dekat mana? Dekat surface. Surface of the earth always 9.81. Okay, ms negative 2. It's acceleration, right? Okay. Semoga faham. Okay, so kita boleh kata gravitational okay, kejap. So kita boleh kata gravity is directly proportional to the distance from the center of the earth sampailah surface of the earth. Tapi bila dia keluar daripada earth, totally keluar, dia akan jadi inversely proportional. So dia ada dua relationship kat sini Awak tak boleh pukul rata je, tak boleh. Okay. So relationship dia daripada dalam keluar sampai dekat surface, dia directly proportional. Daripada surface to the outer space, dia akan jadi inversely proportional. Ada dua relationship. Okay. Alright. So that's that. Apa benda ni? Ni nama dia satellite. Okay. Dekat bumi kita ada satellite. Banyak Natural satellite kita ialah bulan. Okay, tapi dekat bila teknologi dah advance semua benda, manusia dah bijak untuk buat satellite sendiri. So kita ada man-made satellite. Inilah contoh dia. Okay. Okay. So untuk kira gravity ke, nak kira force, gravitational force on the satellite ke, apa benda ke, dia punya distance kita kena tambah dengan height dia dan juga radius of the earth lah. Okay, kita lukis lah, aku tak nampak. Okay, ni kita punya satellite. So jarak antara mereka, these two bodies ni, of course lah daripada center of the earth dengan height dia lah, kat ketinggian dia berapa daripada bumi. So ni cara kita nak kira dia punya distance. Okay. Okay, self practice boleh buat sendiri. Radar bla bla bla, dia nak cari gravitational acceleration, dia nak cari G. Okay, satu lagi sebelum saya lupa, awak jangan salah istilah. F G ialah gravitational force. Okay, tak pun F je lah, dia selalu tulis gravitational force. So dia punya unit ialah Newton. G gravitational
acceleration. Malah aku nak tulis. So, dia punya unit is ms negative 2. And G besar pula ialah gravitational constant. Ni unit dia panjang sikit. And kg negative 2. Kg negative 1. M apa benda tah? M negative 2 kot. Something like that lah. Dia ke? kg negative 2. I can't remember. Dia punya unit panjang sikit. Okay. Betul dah ni. Sekejap. And kg negative 2 M negative 2. Okay. So, tu unit untuk awak kena tahu istilah dan juga simbol. Istilah pula. Nama dia dan juga simbol. Jangan tersalah. Okay. So, gravitational acceleration, dia cari G. Ni pun dia cari height. Ikutlah dia nak cari apa. Baca betul-betul soalan. Okay. Alright. Bye.